kelas 11 TKR 3. Kami akan melakukan pembongkaran pada mesin ini. Saya akan menyebutkan komponen-komponen dalam mesin. Di sini ada seker dan stang seker. Di sini ada sinder kop dan ada klep dan kuku macan dan kalter atas. Dan ini ada seal kalter, Paking.
sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.